Ekene m nwoke kene nwanyị. Asị m ụtụtụ waala anyị ọjị. Arụ isi ike waala anyị ọjị. Agari ofu bụ ego oyibo na ife ọma ndị eji enete ndụ anya. Fakpa anyị ilu n'ụbọchị taata abụọ ahịa Orie. Asị m ife ọma merụ nwoke ma mekwazielu nwanyị dịka ọchịchọ nke obi onye si wee dị. Maka na otu iru anyị si wee dị iche iche, otu a ka mkpa dịla anyị sikwazi wee dị iche iche. Wee na-ekwusị na ọ ga-adịrị nwoke na mma dịkwaziere nwaanyị na mma. Ụbọchị taata abụọ Orie. Orie letara anyị ndụ, letara anyị arụ ike, letara anyị akụ na enwe. Nke onye chiri nya zelu ma nze zere ibie. Ọ bụ chi nọ nso ezi mmụọ, ezi nwa na-edo, aka ji ọfọ, onye ọbara tụle dibịa, ka ọ nọ n'afọ n'ihe onyonyo. Ana m ekene ndị na-esonyere anyị na program a, ndị na-arụ arụ ha ụka wee na-esonyere anyị, maka na ọ dịlọ mfe. Mana ofufe bụ na onye ọbụla na-esonyere anyị, ọ ga na-erite elele dị na ya, maka na ọ kwanụ information nya bụ ike. Information is power. Most times, what you need in life is not just money, but information. Information, maka na onye mụ ife ga-akpata akụ. Information is very valuable. Nkuzi anyị ebe a na-abụ nkuzi mmụọ. Maka na ọ na-abụ mmiri si n'isi gbalụọ, ọ na-adị enyebe nsogbu. Mana mmiri si n'isi wee dobe, wee gbadataba, ọ na-amagbu onwe ya. Ya bụ na anyị na-akpa n'isi, maka na mmụọ bụ isi. N'ụbọchị taata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ gbasalụ rituals for open doors. Ya bụ aja na ekpele na-ewetalụ mmadụ mmepe ụzọ na ndụ. Aja na ekpele na-eweta mmepe ụzọ na ndụ. Nke mbụ na mbụ na ya bụ aja bụrụ ịga ọfọ. Ọnya bụ isiokwu anyị ji wee bịa taata, ịga ọfọ. Tupu anyị agawa n'ilu, ka nka chetakwala anyị maka monthly ritual anyị na-ebido na 1st of November. O nwego ọtụtụ ndị na-achọ atụ m inbox gbasara anya bụ monthly ritual. O nwegokwa ndị summit wegoro petitions fa na-etinyekwanụ ya bụ token amount ikwuru. Ihe ị ga-akaba alụ mee bụ na once i sendịrị m ego, kaba alụ ka ị forward alụ m na WhatsApp, ị forward alụ m afa gị nakwa petition gị. Dịka anyị na-ekwu nọ na mbido, ọ ya ebido nwanne chi. Kedu mgbasị ya ọnwa anyị agwụ? Ọnwa 31st ka 30th. Mana ọ first ka ọ na-ebido. Ya bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị dịka otu nsi wee kọwa, ka m rephrase kwa gbasara the monthly ritual. Monthly ritual bụ ngịnwa na ezumezu so gị forming a synergy with mụnwa
na ezumezu mmụọ nsọ m in order to speed up manifestation of your desires. Na ya bụ ihe anyị na-arịọ n'aka chi gị na ọra mmụọ nsọ gị kwada ọtụtụ oge mana ị nwetabeghị ya. O nwere ike bụrụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ bụ ihe ejie. Maka na anyị kọwara na mgbe ụfọdụ ike ofu onye anaghị ezu. Igbo tụrụ ịnụ sị na igwe bụ ike. Mgbe ụfọdụ ike otu onye anaghị ezu. Abịa fọmụọ synergy, wee nwee ike ibuild mass of energy ị neediri ka ị wee nweta ihe ị chọrọ. Maka na o nwere ike ọ bụrụ na ife na-delay the manifestation of your desires bụ na ụgwọ iji na mmụọ a ga-akwụ na ọ gasịrị mmụọ ndị jitụrụ gị n'ala na-agba ụgwọ ihe ị ga-emerụ ha mana ị nwetabela ego ma ọ bụ resources imerufe ya fe ejide gị. Then forming a synergy with me bụrụkwuo na mụ bụ dibịa. Ọ bụrụ na m na-agba mmụọ ahụ okwu n'afa gị ọ ga-ahasinata. Maka na mmụọ na-erubelu na-ege dibịa ntị n'ọnụ. And ị ga-aghọta na ekpere ofu onye kperu nakwa ekpere mmadụ na-abụọ kperu for the same purpose and intention abụrụ ofu. Energy synergy ya bụ ihe gbasara the monthly ritual. Ọ bụrụ na ị dị interested, onwego ndị na-esonyelu m na ya bụ ritual every month. Fenidor ka agba ha agba, once the month is ending they will send their own token for the next month. Adịm echetara ha ịghọta because na ha amụ ihe ha na-erite na ya. Maka na ihe ọ pụtara bụ na once ị bụ part of the ritual, ọfọ anyị na-agọ n'obi anyị kwa ụbọchị, aja anyị na-achụnyesi n'obi anyị kwa ụbọchị, aja eji emepesi ụzọ, asụ ọfịa egbughesi ụzọ, ị ga na-eketa oke na ya. Ya maka ndị dị interested, chat ya m na WhatsApp, chat ya m na anyị kwuo na token for that bụ 5,000 naira. Having said that, ịga ọfọ biko ka ị na-esonyelu m kabarụ ka ị na-enye aka na-agbasa ozi a na-eshare vidio ka ọ na-erute nsọtụ ụwa niile, ka ndị ọyị gị na ikwu na ibe gị na ndị ezinụlọ gị sorokwazie na-enweta ya bụ ozi. Maka na ozi ọdịnala bụ ozi ọma, ozi na-enye ndụ. Maka na ife emere Igbo anyị jizi nwa wee na-achịkọ nke anyị ahụ furu efu anapụsịla anyị jikwa nwa na-achịkọta ya. No nation in this life, in this existence can prosper practicing other person's spiritual path. You have to embrace your own path, because to every nation is given their own path. Embrace your own. I na-ekwu okwu maka ịga ọfọ. Ịma na nsogbu anyị na-enwe na ndụ abụ na anyị na-agbarapụsị ụzọ dị iche iche anyị si enweta ndụ. Anyị ji aka anyị na-agbarapụsị ụzọ dị iche iche anyị si enweta ndụ. Anyị wee na-agbakwuru the artificial world. The artificial world in the sense we are embracing second-handed paths instead of the path that is truly ours. Ị ga-afụ nwa onye Igbo ọ sịghị na ya bụ onye ụka, na ya na-eje ụka, na ya na-aka ụka. Na ihe mmụọ Chinonso na-ekwu abụrụkwa na Adam agba gị na ịka ụka dị njọ. Ọ dịlọ njọ. Christianity is wonderful, is good.
mana ọ bụ maka ndị ọ bụ ome befa. Maka ndị ahụ ọwụ ome befa or the befa, Christianity is not a religion. It is just a normal way of life to them. Maka na ọ bụ their own ancestral, indigenous, spiritual path. Christianity is not a religion to them, to such people. But to you that is second hand in that religion, that is borrowing it, it becomes a religion to you. And then my element of religion, human imperfections, greed, avarice, and a whole lot of contaminations. Now the one a religion. Na nke wa bụ nwa afọ Igbo kpọrọ onwe gị onye ụka, ịbụ a second hand to that church, to that religion. It's not original to you. It's not indigenous to you. Ihe ọzọkwa na-akọwa bụ na n'ukwu osisi ọbụla bụ na mgbọrọgwụ ya ọ gbanyesịrị n'ime ala ka o si enweta ife o ji ebi ndụ. Ukwu osisi ọbụla kwụ n'anị bụ site na mgbọrọgwụ ya bagasịrị n'ime anị nakwa aka na ya nagasịrị n'elu ka o si enweta ndụ o ji ebi. Ọdụ ka ihe na-ekwu abụ asị, jee n'ukwu osisi ọbụla kwụnụ, gwufee ya okirikiri, were anike na mma gbubisia mgbọrọgwụ ya nọgasị n'ime ana, gbubisia ya ka ịma gba m ife ga-eme ya bụ ukwu osisi. Nke mbụ bụ na ukwu osisi ahụ ga-ada. Ọ bụgo na ọda ahụ probably na ikuku adịghị eku na ọda ahụ, ọ ga-akwụla ọtọ ebe ahụ kpọnwụọ, ọma nwetezi ndụ. Maka gịnị? Mgbọrọgwụ ya ebe o si enwetasi ndụ ọ dụọzi connected. O nweghị ukwu osisi kwụnụ ọ bụ n'ukwu osisi ọzọ ka o si enweta ihe o ji ebi ndụ. Achọrọ m ka anyị ghọta ihe ọfụma ka m were human ife anyị na-afụ kwada wee na-akọwa ihe ụfọdụ dị na mmụọ. Nke anụnwa bụ oke ka akpọ ya na nke a bụ osisi ọjị. Osisi ọjị kwụ. Then nke na-ebụrụ osisi akpụ. Let me just use these two spiritual trees to explain, to illustrate. Na osisi ọjị anụnwa bụ ife o ji enweta ndụ wele adị ndụ bụ na mgbọrọgwụ ya dị connected to nyawa. Na osisi ọjị ya nwere ike survive site na ife o nwetara n'akpụ. Don't know if you understand. Na osisi ọjị akwụrụ onwe ya and ihe niile ọ ga-eji wee survive is on its roots. Osisi akpụ na onwe ya kwụkwanụ na ihe niile o eji wee survive is on its roots. Na ịma nsị ka igbubisia mgbọrọgwụ ya bụ ọjị, ka i werezie mgbọrọgwụ akpụ kwụnyelu ya bụ ọjị, ka mgbọrọgwụ akpụ na-enyezi ya bụ ọjị ndụ. Ọ ife o yitere bụ nwa afọ Igbo ịhapụ omenanị wee je na-eme omenelu. Ka m bịakwanụ.
dịka m si wee na-ekwu na osisi ọjị enwere ike ịdụ ndụ site na mgbọrọgwụ osisi akpụ. Na nwafọ Igbo kpọrọ onwe ya hapụrụ omenala ọdịnala be nne ya wee sị na ọ na-eme ọdịnala ndị ọcha bụ ụka, na ọ dị ka osisi ọjị sịrị na ya ga-esi na mgbọrọgwụ osisi akpụ wee na-enweta ndụ. Ọdụọ possible na enyi na-amụta enyi, mgbada na-amụta mgbada. Mgbada ahụ amụ enyi abịaghị amụ mgbada. Na ahụ nkụ nọ na mba na-eghelu mba nni. Na gị nwa bụ nwafọ Igbo kwesịrị ịdị na-eso ụzọ nna nna gị. Let me tell you, ị bụrụ onye Igbo mana ịda agọrọ mmụọ na nna gị, ị na-commit the highest offense maka na ịdị ingrate. And ingratitude is the worst sin in existence, is the worst offense. Ingratitude. Maka na ihe o yitere ọbụ na-ebu nwafọ Igbo, ebe isi enweta ndụ, your sustenance, mana mmụọ mana mmadụ, bụ na mgbọrọgwụ gị, your root. Let me tell you, nke nwa bụ nwafọ Igbo na-ekperu chi ndị mba ọzọ, o nwere ihe chi ndị mba ahụ ị na-akpọku na-emelụ gị, na mmụọ na-emelụ gị ihe niile ahụ ị na-efe elu nọọ chi ahụ ị na-akpọku na-emelụ gị ya bụ chi nọ na mgbọrọgwụ gị ahụ. Ọchị nọ na mgbọrọgwụ gị ahụ, energy nọ na mgbọrọgwụ gị ahụ bụ ihe na-efe ịdị gị. That na osisi ọjị pụta anụ wee na-asị na ife na-enye ya ndụ bụ mgbọrọgwụ osisi akpụ. All madness. So onye bụ osisi ọjị wee ghalụzie, ọ bịazie ọ hapụ ịdị na ekene mgbọrọgwụ ihe dị na mgbọrọgwụ ya wee jee na-ekene mgbọrọgwụ osisi akpụ. Ka m bịakwa na ọkụ a na-enye nsogbu. Yeah. So na ọ bụ ihe osisi nwetara na mgbọrọgwụ ya ka o ji ebi ndụ. That na nwafọ Igbo ọbụla, I'm sorry for the interruptions, na nwafọ Igbo ọbụla hapụrụ ịdị na-agodo mmụọ ana nne ya wee je na-agodo mmụọ mba ndị ọzọ, ọ na-demonstrate out of ingratitude to his own roots. Maka na root ya bụ ife na-azụ ya. Ọ na-arụ ọbụ Okeke na-akwụ oke afọ. You are robbing Peter to pay Paul. That is what it means. When you are an Igbo and you are not following the path of your ancestry in terms of spirituality, when you are an Igbo and you are embracing or you are following the religion you recognize is the religion of foreigners, then you are robbing Peter to pay Paul. You are not being grateful
to your own root. Because as a matter of fact, your survival, your sustainability is under your roots. So no dem badie nne nwa abụ nwa afọ Igbo. Ịghọta n'ezie na mmụọ na-emerụ gị ife bụ mmụọ ana nna gị. Let me tell you, even when you call on Jesus nwa onye ọcha for your particular need, and you eventually get that need, nwanne gee ntị, let me tell you what is happening. Ihe mere na ọ bụ na ihe merụ iji wee nweta data na ikpere na ekpere n'afọ Jizọs. Ọ bụrụ na Jizọs ahụ ịkpọrọ, kama na ọ bụ your alignment with mmụọ, your root, that's your root. Because as a matter of fact, look at the other day, when you make your desire known to the universe, you make your desire known irrespective of whatever religion or name that you use. Irrespective of whatever. Ebe a nọ na enwe m ike kpọọ Buddha, ma ọ kpọọ any religious icon of the world that come to my head. I will send therefore my desire to the universe. What grants your desire is actually the universe that align with your root. Oblo no mwaye balafa. Oblo no mwaye balafa. That na no chigi. It is your shi, because although I'm can use this particular principle. This particular principle. That when you make your desire known, namo chalefa, through your words, your thoughts, your visualization, your imagination, your emotion, all these are ways of transmitting your desires to the, and that now the universe is a fruitful mother. Whatever you give to her, she accepts and multiply and return back to you. Other no so whether may a Christian, a boy, your dinner, a boy, nkam or as far as you need that this is what I desire. It's just like na call now. Okay, na call. A Christian ge woluji konye na ji a eru tenuku ji obia wuru. Onye omenala ge wolokwa ji konye kwa na ji a na emepụtakwa ya nnukwu ji obia buru. Onye Islam the same thing obia na ha ama njoge. What is your religion? Ama njoge ya. I don't know if you understand what I'm saying. And I man say makana bulo onye omenala na ma ya ruru giji mba. The universe ada no the ka aka. Kama na ihe na-ekwu bụ na nge nwa bụ onye Igbo practicing omenala na ọdịnala Igbo, you are actually showing gratitude to mmụọ ndị ahụ nọ na root gị maka na mfanwa na power your thought and your desires to manifest, irrespective of whichever, however you submit that your desire to them. I don't know if you understand what I'm saying. So it is an act of gratitude to your own roots, to your own ancestry. So I don't know that my able a Christian very rubbish. Oblo rubbish. Oblo rubbish. Come on now that now you are being ungrateful to your ancestral roots. Ne no do ka oji jere na-eke na-akpụ maka inye ndụ. Walas na ndụ ọ na-enweta edo na mgbọrọgị ya. That is what you are like. Ịdịka onye na-arụ ọbụ Peter wee na-apụ Paul ụgwọ ojii. Na enyi na-amụta enyi mgbada na-amụta mgbada. So abịa n'ọdịnala omenala Igbo, enwere ụzọ anyị si welu relate agodo mmụọ ndị anyị na ha so. And ụzọ a ka anyị kpọrọ ịga ọfọ. And then ihe ọzọkwa na-agba gị bụ na apart from ihe nwete
apart from ihe nwete. Ọ bụrụ na ị na-practice your own ancestral spirituality, ị ga-aghọta that na you have more peace in you. Maka na ife adịrọ ka ukwu osisi ịdị rootly connected to root ya. If you go na ọ na-ama pokopoko na-enwela aṅụrị, ikuku bịa bugharịcha buchacha ọkwụrụkwa maka na mgbọrọgwụ ya gba n'ime ana and all the connected to mgbọrọgwụ ya. You understand? Uru a na-enweta n'ịgọdọ mmụọ buru ibu. Ọ bụla ọsụsụ ego ka mmụọ na-enye. And I need to say this before I go into the topic proper. Ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ, ọ bụrụ na ị na-agọ ọfọ for the purpose of ka ị wee nweta ego, for the purpose of na ego ka ị wee nweta ego, and that is your only motivating factor na ya bụ ego mmụọ, you are getting it wrong. You will not last on that practice. You man last na ya. Because you are building on a wrong foundation. You are building on a wrong foundation. Maka no nwere ike, okay, what of if at the end of the day you don't get that thing that you need, that you desire? What will now happen? Ịgbarapụ ya, ọkwa ya? Ịgbarapụ n'iyan. So ihe na-agwa gị bụ na your entire well-being revolve on that your practice. Maka na ọ bụ ndụ gị ka ọ bụ. It is your well-being. It is your life. It is your life. So you need you not hear me mmadụ. No ihe ị na-emele onwe gị. It is a practice that should be normal, usual, natural to you, regardless. Regardless. So ekwuru m na topic anyị bụ rituals dị iche iche mmadụ nwere ike isi wee na-enweta mmepe ụzọ, wee na-enwetakwa n'ife ọma. Anyị kwuo maka ịga ọfọ. Abịa n'ọdịnala omenala Igbo, nwere ihe ndị anyị ji ga were aga ọfọ. Ịma na ụnyaahụ anyị kwuru maka altar, set up altar na ihe ndị ọzọ anyị kọwasịrị. Mana ịma na echefu m ikwu ya ụnyaahụ, when you set up an altar, for that altar to be really effective, active, it still depends on your energy, the energy in a feed here. The energy you feed on that your altar. That is to say, you can't just erect an altar there and ịgbalapịa. Ijewaziela onwe gị. You still have to be feeding it with your energy. You still have that communication. Kwesịrị nọ there. That communication. Maka na ọ bụ everything centers on you. Onye ka nji wekwo yesterday that na your first principal altar bụ your body. Everything centers on you. You are the one generating the energy. You understand? So you are the one forming and creating your desires. Ihe mmụọ na-eme bụ na ha na-enye aka to multiply your desires and return them to you. But you are actually the one creating your desires. You are the one creating your experiences in life. You are the one in charge of everything. N'ihe mmụọ na-eme bụ it's just like ana nka juwela amaatụ. N'ihe mmụọ na-eme bụ ịnarụ gị nya bụ ji inyere ya, multiply ya alụ gị ya, then ịbịakwa igwurukwa ya. Mana as far on gị nwa ga-eweta nya bụ ji kụnye sonye ya na ana. If you don't do that, ana amanye gị ji, ọ manye gị that your particular desire. Ọ ka ma ọ na-enye gị aifia tons. Because in whichever way
The universe is always productive. And as a matter of fact, we are always creating, consciously or unconsciously, knowingly or unknowingly. You are creating your desires. How do you create your desires? By those things you think about, you visualize, you imagine, you speak out, or you write. Those things that you occupy your emotions with. These are your planting tools. Your planting tools are your thoughts, echiche, your visualizations, imaginations. On in the mind, the astral environment. Your working tools that you used to. You are creating your desires. Your words of mouth. Spell. Your thoughts are spells. Your emotions are spells. They carry energy. As a matter of fact, your thoughts, your emotions, all those things going on in your mind, they are powerful spells. Even more powerful than spoken words. So that is why most of us, we are always complaining that we are not getting desired result that we want from our from It is because of maybe you are saying one thing and you are in your mind, you are occupying your mind with another. Therefore, the one you occupy your mind with will supersede in and that will be what you will be manifesting. Let's say, for example, you are praying for wealth, for money now. No kwano, oh shimo, the universe, what I need is money. Money. Send money my way. But then, after Kiyukusharia, in your own other times, you occupy your mind with poverty, with hardship. What you sink yourself into is about thinking negativities, how life is not favorable, how poor you are, how empty pocket you are, how this and that. Everything in nature about negativity. Or you are not cancel your words, your previous word that you've spoken, or cancel where or build that negativity for you and manifesting it. So whether you know it or not, you are creating your desire. Nobody they do the other. Now you they do yourself. Nobody have power over you. Yes, you may be talking about the occult people, and then I couldn't see and then I can doors, and then I make see her judge that manipulate you spiritually. When if you don't will it, it will never happen. If you don't will it, it can never happen. Your will, the greatest of for they can matter. If you don't will it, if you don't permit it, it cannot happen. So for somebody to actually manipulate your life or do you any evil, no will loophole. And dog gonna create that loophole. I'm telling you, no occult man have power over you. If you don't create the loophole for your energy to be hacked. So no man they do the other. Makandana see village people. Hey, no nyamela hada kwa na village. That they are evil, this and that. If you understand the principle that govern this existence, you got man in charge, and no other person is in charge of your life but you. And no other person have power to do you anything if you don't permit it. So we are talking about ego for bon agbanama mbosi that na not na no mena na Igbo. Anyị na-ejekwu mmụọ. Anyị anaghị agba aka.
maka na the universe we live in bụ universe of subconscious mind that understands symbolisms and demonstrations more than just words. And I admire that now the aboriginal men that lived here, that established existence here, were contract agreement with the universe, the environment, habitat. That agreement, that now whenever we come to you with something in our hand, that is the agreement. So in in exchange for what you want, that particular thing is in exchange for it is straight by barter. And also, ihe ndị ahụ anyị na-eji n'aka wele ejekwu mmụọ na serve as megaphone ma ọ bụ telephone ma ọ bụ microphone iji wele ezijelu mmụọ ozi about ihe ịchọrọ. For example, ọ bụrụ na m na-agba mmụọ okwu kịta jide ọjị. Ọjị anụwa now serve like as transportation message transportation medium. You understand? Na nkwucha ya nya okwu ahụ is just like an envelope. Yeah, an envelope like oge a na-ede letter. Oge a na-ede letter. Okwu ọnụ gị body ihe edele ede na onwe ya, the letter na onwe ya. Ya bụ idecha then you tinye n'ime envelope. Iwe ezijezie. Now, that envelope that it is used to deliver your letter, your message, Ojia. You understand? I'm just using all these illustrations for us to understand what I'm talking about. And this is pure Ifemuwa spirituality, the best way to commune with Muwa. Boni geji Ifenaka. Onya waja, nya na achwaja. One religion in this world that is powerful and effective, that joke with approaching spirits with something. You understand? So I don't know no man ani when we got saying ihe ndị anyị na-eji wele agakwu mmụọ. Ọ gasị ihe ndị anyị na-eji wele agakwu mmụọ. Anyị na-eji ọjị. Anyị na-eji nzu. Anyị na-eji edo. Anyị na-eji nkwụ ọkụ. Then anyị na-ejikwazi ose ọjị, mana ihe ndị a nwesịrị ọlụ ha na-alụ that varies. You understand? I got point out some. Normally, okay, ka m gosisi anyị nke ya na-afụ na-abụ nzu. This is nzu. Nzu. Nke a bụkwazi nzu in another shape. Ịghọta? Either of them. Asị na nke a bụ nzu nwanyị, nke a nzu nwoke. But I'm telling you, n'ịga ọfọ, nke ọbụla ruru gị aka, use it. Nke ọbụla ruru gị aka, use it. Ejina maka na asị na nke anụwa bụ nzu nwoke, na ịmanye use ya maka na ịbụ nwanyị. But na nke a bụ nzu nwanyị, na ịmanye use ya maka na ịbụ nwoke. Grind there these two nzu now. This shape nọ here will disappear. You mama nke bụ nke. So nzu bụ nzu. You can use anyone. Enwekwa nzu akpọla akpọ that are just natural like that. So twice we group here. Nke a na like carry use here. So whichever one nzu bụ nzu, don't ask question about can I use nzu nwoke, can I? No, just anyone you see, you make use of it. Nzu bụ nzu. So this is nzu. And then this is edo. Here bụ edo. Edo ka na afe ha. You can see the color. Here bụ edo. And then ndị adụ na-efela bụ ọjị. Nke a bụ ọjị. Ọjị, kola nut. Igbo kola nut. Ọjị Igbo. Normally ọjị Igbo na-abịa in multiple lobes like 3, 4, 5, 6, 7 wee gbagol. Ịghọta? Igbo anaghị eji ọjị gbara ịbụọ were agọ mmụọ, ma ọ bụ ọjị na-agbara agba atọ.
na ọjị na-agbala agba atọ bụ ọjị ogbi, ọjị gbara ịbụọ bụ ọjị kọla aka. Ada mmadụ ada atị ya ịghọta ọ ịbịa ịwa ọjị ọ bụrụ na ọsọsọ ịbụọ ka ọ gbalị echekọrọ ya otu a gapụrụ mmụọ iwere ọzọ wa. So na ọjị Igbo na-eji agọ mmụọ bụ ọjị gbara ịtọ wee gbagoro, ịtọ ịnọ ise and upwards. You understand? Ọjị Igbo. Then nkwụ ọkụ ya bụ local dry gin. Ya bụ nkwụ ọkụ dry gin. A na-eji ewele agọ mmụọ. So enwesị m ihe ndị a here. Then this jar, ya olden days jar. Ihe contain ebe a bụ nkwụ enu. Ya bụ nkwụ enu ihe nọ here. So ihe ndị anụwa, okay, ose ọjị. Ihe a bụ alligator pepper, ose ọjị. Mmekwuchala anyị ka esi eyuzu ihe ndị a. Onye na-asụ ife a. So ihe anụwa bụ ose ọjị. So ihe anụwa bụ ose ọjị ya dị alligator pepper. Mmekwuchala ya otu esi eyuzu ihe ndị a. Normally ya maka ịga ọfọ. Ọ bụrụ na itete n'ụtụtụ, o nwere ihe Igbo na-akpọ ịkwa aka ụtụtụ. Mmekuzila anyị rituals ị ga na-eme ga-abụ ị na-eme consistently. Ngwa ga-ejizi aka ọ na-afụ the effect, the result. Odoghị anyị ihe a na-ekwu ọbụla ife okwu ọnụ. Iteta n'ụtụtụ, ikurugodo mmiri dị ọcha, ịgbata mmiri from your tap or wherever. Ịkwọgodo aka gị. Maybe once you rise from the bed, you enter your bedroom, iwere mmiri ịkwa aka gị, ịsa ilu gị. That is if you are not yet ready to take your bath. Ịsa ilu gị, ịgbochasị ọnụ gị, bụpụ ugboro ịnọ. Then ịsa ana ụkwụ gị. Ịsa ana ụkwụ gị with mmiri ahụ. Ka ị na-eme ihe a, you should accompany it with some mantra, some spell. The mantra bụ na mmiri bụ adịmọcha. Nọ na-abịa ife sika isi mmiri ka a na-ebudie. Ife ruo unyi mmiri ka eji asa ya ọ dị ọcha. Na ya na-asachapụ ka ala bụrụ ụchụ, ọrụ akwụ, any negative energy that you came in contact with, both from human, both from spirits, even while you were asleep at night. Then I wash them off yourself, your body. Cleansing is cleansing, self-cleansing. That should be your intention for doing it. Remember, ekuziri m gbasara intention yesterday. Intention is what defines your action. Intention determines direction of spirit movement. You understand? So your intention of doing that, washing that, your hand, your face, your leg, your mouth, ka ị wapụsịa ọchụ, ka ị cleanse yourself of ọchụ. Then after that, anyị na-akpọ nke anyị kwa aka ụtụtụ. Ihe ahụ the first ritual onye Igbo ọbụla na-eme in the morning. The very first mbụ na mbụ, once o si n'elu akwa ya wee rituo. The first mbụ na mbụ bụ ịkwa aka ụtụtụ. Egbucha ọnụ ya. Is cleanliness. Then imesịa ya, oluzi oge ị ga-aga ọfọ. Okay, imesịa ya, then iwere ose ọjị. When ose ọjị adị, if ọ na-emepebụrụ ya emepe, is still in the bunch. If you want to open it, you take it behind you, your two hands behind you. Iwere mbọ gị gbapee ya, any of your fingers. You gbapee ya. Let me open this. Ka ị na-agbape na-etu ya afa na ose ọjị bụkwanụ dike na-anaghị eji iji ifere. Ọwụ odogwu a na-esi azụ were abụ ọgụ. Maka na ị na-abụ odogwu ọgụ, ị ga-esi n'azụ, if not isi n'iru otitọrịa gị. Ọ dị eji iji ifere. Ọ odogwu ka ọ bụ ose ọjị. Ị na-etu ya afa, i wee gbapee ya. Ka ị gbapeziri ya obere, i wefetezie ya n'iru. I mepee ya. Then i were ofu mkpọrọ. Normally ọ na-emepe ose ọjị, ebu m ụzọ were ofu mkpọrọ tọpụ n'aja anị ya na anị
ewe nkwubi okwu na ihe ọbụla mmeji ose ọjị a wee kwu na ọrụ ọ na mmeji ya ihe ọ na mmeji ya wee mee na ọ ga-adị ile wite ofu mkpụrụ ahụ atụpụ m ya enyego m ana oke nke ya. It is one of the ways of purifying the ose ọjị or activating the ose ọjị. Another way of activating ose ọjị bụ before you open it, you point it direct to the sunlight. Ma ọ bụrụ na anyanwụ na-acha, you point it direct to the sunlight. Ike na anyanwụ na-agbala, i werukwa ya metụ n'aja anị. Then i wee wefezie ya n'azụ wee gbapee. It's one of another way for activating the ose ọjị. So after doing that, then I take out another one piece. Ofu mkpụrụ like this. Yeah, ofu mkpụrụ ose ọjị. You are seeing it, right? Then I went were ya wee na-emetụsi onwe m n'arụ. Na mụ ji wele agbapụ ụchụ. Ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ, ụchụ nwoke na ụchụ nwaanyị. Ụchụ nke site na ajọ iche nwoke ajọ iche nwaanyị. Ụchụ aka nri, ụchụ aka ekpe, ụchụ ilu, ụchụ obi. Ụzọ ọbụla osina. Ụchụ ilu, ụchụ obi, ụchụ aka ekpe na ụchụ aka nri ka m na-agbapụsị. Ụchụ ma ọrụ akwụ nke ịlatakwuo na nwaanyị ma ọ bụ na nwoke. Iwepụsịa ya ma nke ijetere n'ije ọkpa. Ụchụ ọbụla bụ ụchụ nke iritere n'ọnụ na ị na-ewepụ ya. Ọ bụrụ na ikwucha inye ya n'isi gị eke orie afọ nkwọ iweruzie aka ekpe ịbụọ ya asọ ịsọ ụchụ gbakwa ndị ilo. Then iwere ya mafuo. Just throw it away. Just throw it away. Tụfuo ya n'ebe ịma na ịma nzọ ụkwụ that day ọzọ. Just throw it in a corner or close to the wall or something. Ịtụfuo ya. Then imesịa that one. Ikulo ị ga-ewere mmiri kwa aka gị. Normally otu m si eme nke m ka m na-agba gị ha. Bịa nwere mmiri machapụ aka. Machapụ aka. Aka m na-abụ. After ka m mesịrị ihe abụ mmiri. So I've washed my hand. So that is the cleansing aspect. This cleansing ritual na-adị mkpa rie nne before ị gọba ọfọ. Ka i wee wepụ ihe ọbụla nwere ike ịbụ a hindrance for your prayers to shine forth. Your ritual to shine forth. Do you understand? Afọ m onye na-asị m kpọwe sacrifice na ọ bụrụ ritual. What a confusion. What a confusion. Sacrifice ritual. Nke bụ eziokwu that na the best way to use for that bụ aja. Even sacrifice sacrifice doesn't even represent what you are doing well. Ọ bụrụ na ị gaa by the Christian meaning of sacrifice, what sacrifice is. Ihe Igbo na-eme abụọ sacrifice. Anyị na-achụ aja abụọ sacrifice. Ịghọta mana abịazie chọba nearest meaning or ihe a ga-eji wee kọwa ya ka ndị mmadụ were ghọtatụ abịa use sacrifice. But sacrifice is far below ihe Igbo na-eme. Aja karịrị sacrifice. So both sacrifice and ritual self there. Mana ritual is even better to be used because ritual any physical action you are undertaking for an inward or spiritual benefit. That is ritual. That is ritual. So my brother now correct him, or brother or sister. Because yeah, go dictionary go of my go grow here now. So let's back to work. So after can mess that one, mbekwe welcome some piece of ose ọjị like na mo chọrọ ịga ọfọ na welcome some piece of ose ọjị like maybe 4 pieces or 7 or ọbụna nta ya nwunye n'ọnụ taa. Remember, ana m use ofu mkpụrụ ose ọjị for my cleansing. Nke nwa nwere ike use mkpụrụ 4 ma ọ use mkpụrụ 7. Ono ọbụla ga-adịrị gị convenient for ndị na-use 3 pieces. But why I use 1 piece bụ
ka ọ na-ada n'ala m because o nwere ike njiri 4 pieces ma 7 pieces just in this tip of my hand. Ịghọta, o nwere ike mgbe ụfọdụ ọ na-esike ike ijide. That is why ị na-ekirisizi onwe ọsọma na-adasị gị n'aka. But when I'm holding one, it's just one welie because how 4 or 7 ga-alụ ofu mkpụrụ ga-alụkwa ya. So that one is clear. Then ewe nwere some tinye n'ọnụ taa ya tadichacha ya. The purpose of that chewing is to activate the words of your mouth. Maka na ọnụ tara ose ada eshi eshi. Ụshu adakwa na-agba ose ọjị. Na ụshu ama mgbanata okwu ọnụ si n'ọnụ ga-apụta. That is what it means. You understand? By that one you are chewing. So ịta ya. After that, iwe wekọpụtazie ihe ndị iji agọ mmụọ agọ ọfọ. Iwe wekọpụtazie ya. Alright. Iwe bunye ọkwa nzu. This is ihe abụọ ọkwa nzu m. Ihe abụọ ọkwa nzu. Ọkwa nzu n'ime ya is contain nzu and edo. But akụzigoro m anyị gbasara the a bunch of nzu. Ekụzigoro m anyị ya. Then n'ime ebe a na normally ọ na-abụ nchọ ịga ọfọ. I grind my nzu. I grind it into powdered form. Ihe a bụ nke m gwere egwe. You got a grinded nzu. This is it. Grinded nzu. I grind it in this powdered form. What I can say use here. So I grind this one, this bunch, into powdered form. So iwe jide n'aka. Either na mbio normally otu I can say ebu nzu. Wele eme nkem. But you can devise other means ga-enyere gị aka. Ụfọdụ ndị na-afachi ime otu a ọ dị na bunch. Fejide n'aka otu a wee na-aga ọfọ. Ịghọta fa gọcha fa agbakele obere from it masa na ana dewekwa. That's all. But myself, I like grinding it into this ọkwa. So iburuzie n'aka. Normally ịga ọfọ ada achọ ya mma. Ada onwekwula formula. Ịga ọfọ because some people can ajụ ka ka m esi eme dị ịga ọfọ. Kedu mmụọ ndị mma na-agbọ? Kedu how do I go about it? Ihe ị ga-amata bụ once ị bidoro ịga ọfọ. First of all, ask yourself question. Kedu mmụọ ị chọrọ inye ihe ndị a ịkpasịta m? Remember na ịga ọfọ gị, it is not a must na ha ncha ga-ezu oke like this because everything is okay here. About how many items? Ọjị, ose ọjị, nzu, edo, nkwụ ọkụ, nkwụ enu. And then my candle is burning. You can see my candle, lighted candle. It's always burning. I like burning candle. The water is burning. It's part of it. You know, when I light the candle, so it's part of it. And then, iju onwe ikelu mmụọ ịchọrọ inye oke a. Kelu mmụọ ị nwere ike iji only ọjị wee go ọfọ for your day. Ị nwere ike iji naanị nzu wee go ọfọ for your day. Ị nwere ike iji naanị nkwụ ọkụ wee go ọfọ for your day. Anything ọbụla ị nwere, you can use it. Even when you don't have any of these at all, you will look up a gbalụ mmiri, you will go off. The important thing bụ na o nwere ihe iji n'aka wee na-agwa mmụọ okwu. Ọ bụgo na mmiri adụrụ nwanne, chila aja dị n'ala were wee kwuo okwu. If that now you don't have any excuse why na ị naghị aga ọfọ n'ebe ị nọ. Ebe ahụ ị nọ, the reason the excuse ị na-enye ọ bụ na mmiri adụghị ebe ahụ ka ọ bụ na aja na-adụlọ. Even where you give maybe ndị nọ in the diaspora that they don't have orji, they don't have nzu, they don't have even gin, dry gin, they don't have it. Ị ga-enyekwu excuse na enwekwula mmiri, ị da-aṅụ mmiri, ị da-eji mmiri awụ arụ. You understand? Iju onwe kelu mmụọ ị na-akpọku, kelu mmụọ ị chọrọ ịchụnyela aja because ihe a bụ aja ka ị na-achụ. Ọ bụ aja. Kelu mmụọ ị na-achụnyela aja. Ihe anụnwa bụ normally morning communion
or daily communion. Ọ bụrụ iwu na ị ga-eme ya n'ụtụtụ. And ọ bụrụ ikwe iwu na chi ga-efo tupu ị gaa ọfọ gị. Maka ndị na-ada ajụba, can I do it when the sun is not yet out? Yes, you can. Can I do it in the afternoon? Yes, you can. Can I do it in the evening? Yes. Ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị dị atọ na bad pass. So, ihe ndị anụ iwekọta ya kelu mmụọ ị chọrọ commune with. Of course, you know, chi gị, ndị ichie, anibe nna gị, ndị ikwu nne gị, ndị ikwu nna, ndị ikwu nne nne, ebe niile ịgbanyesịrị mgbọrọgwụ. N'ọha nwa ka ị na-agbọkụ, you are feeding them with the energy they used to work for you. Because ihe a niile bụcha energy materials that you are using to feed them. Inye mmụọ nyọ ihe ị na-eme ọwa aja. Therefore, ịgbọkụwefa. Ụfọdụ enyekwa excuse, I don't know, amaghị m onye lọrọ m ụwa, how do I call my shi? I correct Yanam this impression in my first 3 days ago video. I correct go me. That make sure you go for like this and then mahonye lolo go one ikpa afa gị. For example, let me demonstrate ihe abụọ kwanzu because I always start with nzu. Ana m eji nzu were ebido because it opens the day. All nzu ka eji akpọ mmụọ ilu. You understand? Okay, na mụ bụ nzu a n'aka otu a. Ọ mụọ bụ chi nọ nso ezi nwa na-edo. Mụọ bụ nwa Okorie. Bụọkwa nzu anụ a n'aka n'ụbọchị taata wee na-agbọkụ chi m. Wee na-agbọkụ ndị ishi ebe nna m. Ka m kpọrọ chi m ifo ka m kpọrọ anọda nne m. Na mụnwa bụ chi nọ nso ezi nwa na-edo. Bụ Okorie. Ji nzu a wee na-agbọkụ chi m. By the virtue of that my name I call, it have connected all the spirit forces to some. If I go off at every interval, I mention my name because that is what resonates all the spiritism. On our bonya fachiaza. For some of you that keep on looking for chigi, keep on looking for alpha chigi, I wonder what you are looking for. Na mungabushi no says in one edo. Bongoria. Orie wa afi ụbọchị amụrụ m. Ji nzu a wee na-agbọkụ chi m sị ka ị bịa malụ nzu nke nwa bụ chi lọrọ m ụwa. Bịakwa malụ nzu. Ndị ishi ebe nna m bịanụ malụ nzu. Ụmụ ọgbọ adaọra na ndị inyom ndị bịanụ malụ nzu. Ọra mmụọ na-emela anị be nna m ife bịanụ malụ nzu. Anị be nna m bịa malụ nzu anị kọlọ m. Ogwu be nna m bịa malụ nzu. Akpari ọm be nna m bịa malụ nzu. Arobi na agụ be nna m bịa malụ nzu. Agwụ be nna m bịa malụ nzu. Ọla mmụọ niile a na-achị nye bịa malụ nzu. Arobi na agụ sochi m bịa malụ nzu. Agwụ sochi m bịa malụ nzu. Arụsị sochi m mmụọ sochi m niile asị m bịa malụ nzu na chi efona. Ndị ikwu nne gbatakwa m bịa malụ nzu. Ịmalụ the village ikwu nne gị. Dia ime ụmụnna ihe ha na-aza. Ya afa village fa. Kpọọ ya. Ịma abịa enwela afa village nwa afọ ụmụnna. Ịmala afa ụmụnna ikwu nne gị. Pronounce it, and then you also call the name of the village. For example, in my own, my maternal omonnabu, omonna kama bụ Umuezu. Then the village bolo omonakwa. Umuezu do na omonakwa. Do you understand? I have connected with all the spirit forces not there. Ewe mkpọ mmụọ niile na house niile emere ikwu nne m ife gbatakwa na ogwu ikwu nne m bịa malụ nzu. Do you understand? It's just as simple as that. Ọ bụrụ iwu ma ga amacha na mmụọ niile by name. Ịma ọdụ kwuru possible na ya ama mmụọ niile by afa. Ịmachabara afa mmadụ niile nọ n'ụwa. Ọ bụrụzie ịmachazi afa mmụọ niile. So ịkpọ afa, ịsụ afa bịa malụ nzu. Ka ị na-akpọ anyị na-asị ya bịakwa na malụ nzu. Ịkpọ ndị mmiri gị. Otu niile ụlọ otu mụ na ha anyị na mmiri bịa na malụ nzu. Otu eze nwaanyị, otu eze nwoke. Otu ejima, otu dada, otu ọgbanje, otu iyi ụwa. Ụmụada mmiri ndị ichie mmiri bịa na malụ nzu. Ịkpọ afa. Otu niile ụlọ otu gị na ha anyị na mmiri. Na mmụnwa bụ chi nọ nso na-agbakọ n'ụbọchị taata bịa na malụ nzu.
Remember, I always go with my name because that is the connecting code to all the spirit forces. So I've said it in my previous video. Agbanana bịa malụ nzu, mkpụrụ ifte bịa malụ nzu, edola ifte bịa malụ nzu, anyanwụ na-eze elu makwa nzu, ndị ikuku makwa nzu, ọla mmụọ ndị na-emere m ife na ndị na-emere ife makwa nzu, agwụ melụ m dibịa na ekwa nzu marụkwa. Ifu ị na-akpọkwufa. Ekwe m na ada achọ ya mma, onwe ha fọmụla. Onwe ha fọm nọ ya mmalụ ndị mmụọ ndị so gị ebe ị gbanyesịrị mgbọrọgwụ. Ị gbanyere mgbọrọgwụ na be nna gị, ikwu nne gị, ikwu nne nna, ikwu nne nne. These are the 4 major mgbọrọgwụ ị gbanyere. Ị malụsịa afa these villages, these 4 villages. Be nna gị, ikwu nne gị, that is your direct own mother's village. Ikwu nna, your father's mother's village. Ikwu nna, danya ikwu nna. Ikwu nne wụrụ nne mụtara your mother village ya. Ihe abụcha ebe mmadụ na-agbanyesi mgbọrọgwụ. Ịkpọkụcha afa. Maka na ekwu m na ụkwụ isi ọ na-enweta ndụ site na mgbọrọgwụ ya. You understand? So ịkpọkụcha afa. Ka ha bịa so gị na that your morning communion. Ịghọta. Then after ka ị kwụsịrị ihe ndị anụnwa, ị weluo ịda afụta na na-enye gị jee ego n'ọzọ obi. Nnọla na live video like this, onye ọ na-achọtara m ya jee n'ọzọ obi. Don't interrupt me please. So ọ bụrụ na ị kwụchazie with the nzu, at the end of the day, after ka ị gbakwuchara fa, ị gbanụghị ihe ị chọrọ. Ị gbanụghị ihe ị chọrọ because o nwere reason iji wee gbọ ha. O nwere reason iji wee gbọ ha. You tell them your need. Your need. You present to them your need, your plans. You discuss them with them. Upon you kuchazie, you end the eye go for again. Like otu anwa otu nsi eme nkem. This grinded one. Mbia e woluma mbo ya ifrotun swear to ya. Mtodi ya amapom ya na ami. Nekwani ya. Ewa mi ke me like 4 times. Eke orie afọ nkwọ atọpụrụ mfe ya. Ma mgbe ụfọdụ ewere m ya emeke mark straight marks on the ground. Ịghọta ya na-ekwu. Ewere m ya make see mark on the ground. Achọrọ m ịga into detail about how many mark to make because before people ebido jụwa m about that one. You know, if how simple nsi wee mee nke a na mụ kwuchara wee were mbọ tụrụ nzu wee mapụ na ala kpom. That's all. Don't stress yourself about how many marks should I make ma ọ bụ kedu ihe mmese. Ụfọdụ ndị na-afa mafa nọrọ ebe fa na-ama nzu esebe isi ife ma amahọ sewe nke nwanụ sewe sign nwanụ fa aghọta akwụkwọ. You that is drawing it, you don't even know what you are drawing. You be just say rubbish. It suffices for you to just take a pinch of that nzu ịmapịa na ana ọgwụ na nnekwani ya gbom ma ọ bụ iwere etinye n'ọba aka gị ịfọpịa n'ikuku. It suffices. Ọ bụkwa na ogbe nzu ka ị na-use ka ị kwucharụ iwere mbọ ma ọ chọrọ ife wee gbakelu dị nzu ịtọpịa ọgwụ ma ọ ịgbalie ya iwere ya ịfọpịa n'ikuku. Ma like some of you know na city that is living in rented apartments. Ịghọta. O nwere ike like oge nọ Lagos ọ na mmechi ya like this. Mmelo na mmemme tinye n'aka otu aka m dị na with nzu dị anụ emepe my window ma outside my door afọpụ me I blow it into the air. I have sent my message. Agba m na ada achọ ya ma onwe ha formula. So ka m mesịrị that one with nzu edo dịkwazịa mbịa oriflo etu anụ edo dị abịa mgbakele obere kwa mapụkwa naanị sifa ka o doolu m. Edo is usually to calm spirit, to calm raging storm. After ka m mesịrị nzu da na-ewe ntezie m ọjị ọ na-efela ọjị adị ana m ebie n'aka like this ma ọ bụ ị nwere ike iwere ofu mkpụrụ ọjị otu a. You must not do it my own way. Do it your own way. Do it your own way.
so m were ọjị anụnwa agwakwa mfa na ọkwa ka m gọọ na nzu na edo ka m na-agọ n'ọjị ọfọndụ soro ibiere ma ọ bụrụ na iyi uzụlọ nzu na edo n'ọsụsọ ọjị ka ị na-eyuzi inwe ite ọjị ifuru otu a nsi wee kpọkụfa wit nzu isikwa otu akpọkụkwafa n'ọjị ịgbakwa ha ihe ị chọrọ ikwucha ịwa ya. Let me demonstrate with ka m were ọjị gbara ịnọ mana nọmal ịchọ ịga ọfọ ị na-ediri iche ka ọjị iji were agọ mmụọ ka ị mara one ọgbanụ just were ekwu okwu ikwucha ịwa ya ị mara one ọgbanụ maka na one ahụ ọgbara is also a message but I'm not teaching not about read ọjị today. So ihe anụ abụọ ọjị iwere ekwukọrịcha akpọkụcha afa gbaghị ihe ị chọrọ ịwa ọjị maka onwere ndị na-ajụ mbeche nwere ọjị beche ekpere ụzọ one ka m ma awụ ya ada ajụ dịka ajụ ajụ na ọjị iji wee kpee ekpere normally ọjị na-abịa natural with the various number of lobes o ji wee bịa ifụrụ ọjị a na once ị gbafuchara azụ ya ifụrụ ka nsi wee gbafucha azụ ya ihe a kọvasịrị ya tụfuo it will reveal the afụgasị lines si dosi na dị ọjị ifụrụ ya the various lines si dosi na dị ọjị ifụrụ ya ị ga-afụsị lines ya bụcha divisions dị ọjị nwere ihe ị ga-eme bụ iso line ahụ i wee na-ekewasị dị ọjị ị na-ekewasị ya ifụrụ ya ị na-ekewasị ya ifụrụ na nke anụ agbalụ 4 pieces. So ọ bụla ịgọcha ọjị ịjụba ụzọ one ka ị ya awụ ya na ọjị ahụ ji aka wee gosigo na ị ga-awụ ya. Do you understand? So ịwa ya otu a ka ịwara ya otu a itinye ya n'efere efere otu nsi wee ganye ya n'efere ewe nwere ofu ewere mmiri tọpụ n'ala si ha na-ekwe ha oke nke ha. I have given them their own share. Then I can now eat from the other ones inside the plate. It is communion. It is communion. Do you understand? Mana ị nwekwara ike agwa m na-ada achụ ya mma ị nwekwara ike ọ na-ewari ya awara m nke ọgba afọ ị nwere ike just were ofu ihe ata eshiri dị ọda tọrị gapụrụ ha otu ọ na mmụọ gị si wee gba gị si wee mee isi otu a wee mee ọ ya aga. Then another impression m chọrọ ịkọwet bụ ndị ya ọfa wacha ọjị awụọ ya n'efere abịa ruo idibe ma okpudo iru na ka ọ chara iru n'elu ọ tụrụ nkwa ka o mere nke a ị chọziri ibido gbawa afọ ọjị ụfọdụ abịa bido sewe pikchọ ese ọjị n'ọrụ onwe ya pikchọ postuo na ịntanetị jụọ onye ga-interpret refa. Biko stop that rubbish. Emezina ya. Ọjị a iji ekpe ekpere waa ya for communion. Ọ bụrụ na ka ị were gbawa afa. Ọ bụrụ na ka ị were ya wee gbawa ịchọ na ịmụ otu esi eji ọjị agba afa ije gbaa n'ọsọ agwụ. Ije gbaa ọsọ agwụ. So once ịwa iji dị ọjị wee kpee ekpere ịwa ya. Stop asking na mụ were ya n'efere fancha niile gbudi iru n'ala na ogosi na ekpere m agala aga is a lie. Stop that rubbish. Stop accusing the innocent ọjị. So once I were n'efere like that were nke ya ata ya were nke ha nye ha ịta nke gị is a communion regardless otu o si. In fact ọ na-abụ sef mgbe ụfọdụ nwa ọjị especially ebe ndị mmadụ nọ mmụọ na-eji aka m range sie ya mesịa ya ọsa iru n'elu to avoid akụkọ ewepụ ọmụ mmiri ebe. So ihe anụ abụọ about the ọjị about the ọjị it's just as simple as that. Just as simple as that. Then ịbịazie after the ọjị iwetazie nkwụ ọkụ ya bụ nkwụ ọkụ ya nkwụ ọkụ mbịa agbacharụkwa m obere in fact mma akpọ ya obere maka na ife a na-enye mmụọ ada akpọ ya obere
mgbalụ one mma agbalụ ewe mgbakwafa na ọka nga ọnọjị na nzu na edo ka m na-agụkwazi n'ọjị sị ka ọfọndụ soro ibie there. Remember, the mantra you use will depend on otis where the items iji wee go ọfọ. Agba ngị na nwere ike mmadụ nwere ike teta ụla ụtụtụ jos nkwụ ọkụ aka eji wee gọrọ onwe ya ọfọ. Therefore, you need ịbịa sịwa na ọka ịgọ na mbụ wish mbụ ka ịgọrọ. N'ihi ga-eme ya gbanye ya na kọp na iko eji eme iwere ya wee gbakwuo fa wee gọwa ọfọ. Ịghọta ikwucha ịrapụrụ ha nke ha then ịgbarụ nke gị ịṅụọ. Don't always take it much, just some few drops is okay. ịrapụrụ ha ịṅụọ nke gị adịna aṅụ ha too much. So that is it. If you can swear me now, it's just as simple as that. And then our party is safer. Ihe niile anụ fly melo bụ ihe a na-akpọ libations, pouring libation. If you can pour libation with nzu by taking pinch of it and dropping on the ground or blowing into the air, that is libation. Taking edo, dropping on the ground for my ancestors. Noram wasum, that is libation. Libation is the highest form of worship. Pouring libation. If you can walojia, where will from where to polofa, that is libation. Pouring libation. It is recognition. Then kemta. That is libation. If you can melon, that is libation. Libation. It is the highest form of prayer, the highest form of worship. Libation, the highest form of aja. If you go offer, it has one just umena, it has aja. Aja blood some malu pakodi if a jana miri, kunyana miri, or one or two aja, ma pako if a book one easy. They go find them every day baja, and that is why I don't joke with them. With that aja, with that ego offer. Ego offer every day mo. Ma bambo for no je, the anzu, the edo, the unquod. Ogo na nkwe na adoro at least nkwa ko gade. Nkwa ko adigo do nkwe no gade. One of them must be there. So that is how serious I take it, and I do it for myself, for my family, and for ndeni nene sonyela me in my monthly rituals. It is for them. You are talking now in my own private live video can no. Normally, na go off. I don't like a mother nso bia no lebe na go off. It distracts me. You are talking and she go off aura is different. Yeah, I go for aura. Is different. Man, as for that, my own personal communion with Shim nor Ramana High, I don't need anybody. I don't need anybody. Oh, you can dismiss here, no side there. You got no long when una Shim nor Ramana High, bang, kata de lie. Nay go for and like you get discuss your secrets with the signal again high. Your innermost secret, your innermost disturbance, your innermost things say man ba mado. Nay go for ki ya gbe shikiki ya gbe mo again high. Yes, that is how personal it is. It is private something. It is personal something. You understand? Also, when you hear me you help God this my own hour. Makana ozo bi mon lo no ona no ebe a na go for most time. Ndị mmadụ na-abata, ndị mmadụ na-abata. Ịghọta ndị onye abata no la ya si apụwa. Mba. Ịghọta. So mbiazie ụna agwụ ma mbiazie ruo tọpụgara onwe ebe ahụ my quiet time place. Ebe ahụ my place of privacy with all I'm woman na high. Ebe aka mma adosi mmụọ niile nji alụ ọrụ. Nji nwa wela hazisi. You understand? So nnola ebe anu onye chọrọgodo mbịa mmere onye ọha aka ga-asa if from my brother bịara oge anụ na-emere ya sign ọnụ ha. Ọ bịa eburu ọkwa nzu nchọ nji ekuzi nkuzi. Ịghọta. Although I handled him with I'm not nso but that is careful how
no la na ebe anu na eme anything whether my go from or I don't like a mad be another way. That is why I didn't make space for any seat here for any other person, just this my own. Just this my own. So be a man na ebe anu ablo maka onu no mad. So I take my ego off personal. Because that is when I discuss my worries, my secrets, my plans, everything with him no amuna high. Even making the ebe na go for 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. I take my time on it. You understand? Puchacha no call them none. Wachacha one and no money in them mabo. You understand? So, everybody maka na okwa no mo in America na America. Mo in ekwuruga na ekwuruga. Amamo wole nwala ajuju na ihe anyị kuzi tata. Amamo wole nwala ajuju na ihe anyị kuzi tata. Ọ bụ na ị nwere ajụjụ, jụọ na comment section ma ọ bụ bịa na m inbox. For this which I'm kuzi tata, ekwuru m na you can use either all or one or two of all these items I'm listed. Don't wait until I hand ezu. That now, even if you don't have all these, nzu, edo, oji, if you don't have any of them at all, man, ne would call PJ and mmiri balum mmiri. In all and otu and swear no. A walk away chicken is maize again a high. Wolum no you in Mercoji margin. Wolum media wear by hope. After an mmiri be former, mmiri cage at what to have been. Was on media day shation, mmiri cage at watch up in her John Ocean. You will media by a shan hope with a tassanana in one kegi or in me hand every day for you can create a bond between you and your ammo sogi. You can create a bond between them. Makanena abu de one say for more the light, more light ife. The more you abu the way and so the more powerfully it shines on you. And the more darkness and the impurities dissolve away from you naturally. And the more you do this, the more you walk away, money in a be by yourself blog, and about the hands so. The if any in so but that we dissociate and disconnect ourselves from our roots. And that is the problem I know. One young man every day, or quarter again, by a fan at Bedibia. On young man every day, and so no kajugis in Anya. On young man every day, you keep on complaining because of what you have disconnected yourself from your root. How do you want to survive? How do you want to survive? You have to connect with all these your root. And other places, mmadụ na-ejekwa akụ mmụọ mba. Mmụọ na-adịrọ connected to ancestry. Yes, mmadụ nwere ike ijekwu ya mba. Especially mmụọ nọkwa within the town or city. Or town or community. Ọ na-mbụ onye ifite enwere m ike ije Umwezu, for example, ma ọ jee Ilu Efi, ma ọ bụ jee Ezumere, ma ọ jee Ibolo. Ịghọta. Or still within Oraifite. Je kwuo mmụọ nọ dị ya mba. Anọkwa m ekwu okwu maka isi ana Igbo, jewe India, jewe Gala, jewe nka. Je chọọ mmụọ na-achọrọ gị. Ịghọta. But I'm talking about still within the same town or even within the same Anedo. Otu anụ nọ na Oraifite ebe a. Ịma na Oraifite ishi na Nnewi bụ Anedo. Enwere m ike isi Oraifite anụ jee Nnewi. Je kụọ ofu mmụọ mba ebe ahụ maka na ofu Anedo ahụ. Ịghọta. Na mmụọ ba ebe o nwecha many people from Nnewi na-abịa akụ mmụọ mbụ ofu mba. Bịa na ayọ mba dị iche iche na-ekwe mmụọ nkwa na-emekwa anụ mmụọ ife mmụọ na-emerufe ife. Ịghọta ihe na-ekwu so but first of all, before you go for the kanjema going outside your ancestry, first of all connect with your roots. These are your roots. All the 4 major roots you have to connect with. 4 major. That 4 major roots bụ bennage mmụọ bennage ndị ọra mmụọ ani bennage ikwunne, that is the second.
Then you talk about ikwu nna gị. Ebe esi anụta nne your father. Then ebe esi anụta nne your mother. Ikwu nne, ikwu nna, ikwu nne gị. Direct. This four. Try to connect with them first before you jewe mba. Sị na ị na-eji ikute mmụọ ma ọ bụ ịkụ mmụọ mba. Maka ọnwụ ike. So, ekenere m ọnụ. Maka ndị sonyere m na program asị m ọnụ deme. Cheta dịka nsi wee na-ekwu. Try ya ka share this video. Share the video to as many as possible, and also follow us on our YouTube channel. Ezinwa Anedo, so that ka ị nwee ike ịdị na-enwetasi nkụzi anyị niile. Ị na-amụtakwa na ị na-etinye n'ọrụ ka ị na-enwe ike na-enweta your own personal experience, because that is what will convince you. Ekenere m ọnụ rinne, asị m onye afọ tata anyị afụkwa ya echi. My name is Ezinwa Anedo. I come for the total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Ka ọ dịsịanụ.